of a stuffing box. Detail component drawing of a stuffing box. The assembled figure of the stuffing box is given here with dimensions. And from here you have to identify what are the different components connected together. And you have to draw the two views of each component separately with their proper dimension, which is called detailed drawing. These are the two views. Actually, one view is given, orthogonal projection. Another is in a 3D form given for your understanding. So the 3D figure with section into right angle section is given for understanding what are the different parts. First of all, what is a stuffing box, or what is the role of a stuffing box? Stuffing box is mainly connected to some steam generated system for resisting the steam leakage. Look, or rather take care this bottom part. This bottom part is connected with the steam generated system, and a piston is passing through the steam box and the stuffing box. This piston will move because of the steam pressure, and during the movement, if there is any leakage, because at the bottom steam is being generated and putting the pressure to the cylinder to move, but during this steam can go out of the cylinder box. Therefore, some leakage proof mechanism or leakage proof system is required while a rod is connected throughout the steam generated system, and this purpose is served by a stuffing box mechanism. Is it understood? What is the role of a stuffing box? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Now, sir. now we have to make clear that how it can resist the steam leakage. So what are the different parts? Look, here it is mentioned, this bottom plate, that may be a circular flange or maybe a square flange, which is connected towards the steam generated body by bolt and nut. Bottom of this cylinder, this piston will be continued, though it is shown here as broken part, but actually it will be continued. At the bottom part, there is a steam generated system to which this flange is connected through bolt, and there is a central hole through which this rod passes through. And now this whole stuffing box body, look, this is called stuffing box body, a single body. There is a upper side flange, elliptical type or oval type flange, then a cylindrical box, and at the bottom there is a square or circular flange. The first part is this cylinder, the stuffing box body, or sometimes it is called stuffing box. Is it understood? Here, this hatchet portion, this portion is called, or this part is called stuffing box body. Is the body clear to you? At the upper flange, there are holes, threaded holes. This is the upper flange of the stuffing box body. This is the bottom flange of the stuffing box body. Bottom flange is connected to the steam engine generated part, and in the upper flange there are threaded holes. The top view of this elliptical flange, can you connect these two flange? This elliptical flange shown here. Hello? Yes, sir. And this is the threaded hole portion, which is given here, through which a stud is connected.
Is it understood? Yes, sir. Yes. So first is the stuffing box body. It is clear to you, no? Yes, sir. Yes, sir. There is a neck bush at the bottom side. It is a bush, a cylindrical, hollow cylindrical bush. The top face of the of the neck bush is inclined 45-degree angle. This face is 45-degree angle. Is it clear? A tapered internal face, a circular bush. Is it clear to you or not? Yes, sir. So it will make a 45-degree plane at the top face, and from the top side there is a gland. This portion is called gland. Look, the top view of the gland and top view of the upper flange of the stuffing box is more or less same. And in the gland there are also hole but not threaded. Again I am reminding you, the hole in the gland is not threaded, but the hole in the top flange of the stuffing box is threaded. Is it clear? স্যার এই দুটোর ফাংশন কি? বলবো, এই গ্ল্যান্ডটা বোঝা গেল? গ্ল্যান্ডটা, স্যার গ্ল্যান্ডের শেপ বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। এখানে হোলটা কিন্তু আনথ্রেডেড। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এবার গ্ল্যান্ডের ভেতরে থাকে গ্ল্যান্ড বুশ। এখানে যেমন নেক বুশ আছে, ইন দ্য বটম দেয়ার ইজ এ নেক বুশ. Top face of the neck bush is 45-degree angle. Similarly, within the gland there is a gland bush. Again, the face of the gland bush is 45-degree. This is a surface. This line represents a circular surface which is tapered by 45-degree angle. Is it understood? Yes. Yes, sir. Now, this gland and the top flange of the stuffing box are connected by stud, lock nut, stud and lock nut. The stud, you know stud, no? What is meant by stud? This is called stud. Both threaded at the top side, threaded at the bottom side. The first stud passes through the hole in the gland, but there is no thread in the gland, clear passing, then connected and threaded connection with the top flange of the stuffing box body, and then a lock nut is connected with the top thread of the stud from the upper side. Look here. বোঝা গেল কানেকশনটা? স্যার একবার বলুন। This is a gland. There is a hole, concentric hole. The top flange of the stuffing box body and the gland have a concentric hole. Now a stud passes through this hole and connected in the thread at the top flange. Now from the above of the gland there is a lock nut connected to this thread. Now gland and stuffing box body will be connected by a stud. Look here. স্যার গ্ল্যান্ড আর ফ্লেঞ্জটাকে কি আলাদা করা যায়? ফ্লেঞ্জ তো হচ্ছে এই স্টাফিং বক্স বডির যে টপ ফ্লেঞ্জটা। হ্যাঁ মানে কারণ কি ওই যে স্টারটার ওখানটা একটা মানে একটা কনসেন্ট্রিক মানে একটা রিং টাইপের আছে, ওই রিংটা তো ওখান দিয়ে পাস করবে না ওই গ্ল্যান্ডের থ্রু দিয়ে। তো আমার মনে হয় আগে ফ্লেঞ্জটার মধ্যে লাগিয়ে নিতে হবে স্টারটাকে, তার উপর দিয়ে গ্ল্যান্ডটাকে ঢোকাতে হবে। হ্যাঁ, সেটা তো অসুবিধে নেই কিছু। ওটাই বলছি, মানে আলাদা হয় আর কি, মানে দুটো আলাদা স্ট্রাকচার আর কি। দুটো তো আলাদা পার্ট। তুমি স্টারটাকে এখানে কেন, স্টারটা এর ভেতর দিয়ে ঢুকবে না কেন গ্ল্যান্ডের ভেতর দিয়ে? ওই যে ওখানে একটা এক্সট্রা ওই হেডের ওখানে একটা হ্যাঁ বেড়ে একটু সাইডে একটু বেড়ে গেছে না স্যার, রেডিয়াসটা বেশি। ওটা হ্যাঁ কার বেশি? স্যার ওই স্টার্টের যে নিচের দিকে পোরশনে ওখানে একটু স্টার্টের যে নিচে যে থ্রেডিং আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার রিং এর মতো সেটা। হ্যাঁ
ঠিক আছে, ওটা আগে ওখানে কানেক্ট করে নিয়ে গ্ল্যান্ডটা ওর উপর পরিয়ে দেওয়া হবে, দিয়ে এবার লক নাট দিয়ে আটকে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, আর এইখানে খেয়াল করবে এইখানে গ্ল্যান্ডটা এখানটায় রেস্ট করবে। এই ছবিতে দেখো, এটাতে বুঝতে পারবে। এইটা তো হচ্ছে গ্ল্যান্ডের বডিটা। গ্ল্যান্ডেরও একটা সিলিন্ড্রিক্যাল পার্ট আছে, লুক, যার ভেতরে গ্ল্যান্ড বুশটা আছে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ইনসাইড দ্য গ্ল্যান্ড দেয়ার ইজ এ গ্ল্যান্ড বুশ। এখানে নেক বুশ আছে। গ্ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য স্টাফিং বক্স বডি ইজ কানেক্টেড বাই এ স্টার্ট, এবং স্টার্টটাকে টাইট করে করে আমি এই দুটোর মধ্যে কানেক্টিভিটি রাখতে পারবো, মেনটেন করতে পারবো। And inside the between the neck bush and the gland bush there is a chamber, hollow chamber, no, surrounding this rod, which is filled up by packing material like asbestos, cotton, etc. স্যার স্যার একজন জয়েন করতে চাইছে। Within the between the neck bush and the gland bush in the hollow space, it will be packed by cotton, asbestos like packing material, which will actually make proof the leakage of the steam from the bottom side. And the angle is made 45 degree so that there will be a vertical component in the bottom direction and upper direction by the reaction, isn't it? Yes, Hello? sir. So this is the actual system by which you can obstruct or resist the leakage of steam from the bottom, and this is called stopping box. So there are how many parts are there? A rod first, stuffing box body, gland, gland bush, neck bush, and start. Start also two parts, one the start itself and the lock nut. Now you have to draw each component with two views, one the top view and the sectional side view. Is it clear to you or any question? More or less all the dimensions will be available. If some of the dimensions are not available, you have to make it proportional. স্যার ওই গ্ল্যান্ডের স্ট্রাকচারটা আঁকবো কি করে? হ্যাঁ বাবা, মানে টপ ভিউ থেকে গ্ল্যান্ডের স্ট্রাকচারটা আঁকবো কি করে? মানে ওটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে স্ট্রাকচারটা ড্র করা হচ্ছে? দেখো গ্ল্যান্ডের ফ্রন্ট সেকশনাল ভিউ তো দেওয়াই আছে এখানে। হ্যাঁ, ওটা হয়ে যাবে, ওটা নিয়ে সমস্যা নেই। এই যে এইটার যে পার্টটা, এই যে ইলিপ্টিক্যাল পার্টটা, এখানে সব ডাইমেনশন দেওয়া আছে, দেখবে এই রেডিয়াস গুলো দেওয়া আছে। কিছু কিছু ডাইমেনশন প্রপোর্শনেটলি নিয়ে নিতে হবে। এখানকার রেডিয়াস দেওয়া আছে, সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স দেওয়া আছে, দেখো সেন্টার টু সেন্টার 120,
এই ভেতরকার হোলগুলোরও ডাইমেনশন দেওয়া আছে। তোমাকে একটু ফার্স্ট ড্রয়িংটা স্টাডি করতে হবে। ডাইমেনশন মোটামুটি সবকটা দেওয়া আছে। না মানে এমনি ওটা দেখে মনে হচ্ছে তো মানে দুটো সার্কেল রাখতে হবে, ডিস্টেন্সটা ডাইমেনশন অনুযায়ী দিয়ে দিয়ে মাঝখানে পার্টটাকে স্ট্রেট লাইন দিয়ে জয়েন করতে হবে খুব সম্ভবত। ট্যানজেনশিয়াল জয়েন করবে তুমি যদি এই হ্যাঁ। এই সার্কেলটা জয়েন, এই দেখো এখানে একটা সার্কেল আছে, মানে সেমি সার্কেল আছে, এইখানে একটা সার্কেল বা সেমি সার্কেল আছে, এইখানে একটা আছে, এই কর্নারে আছে, তাই তো? দুটো Yes, মানে sir. মাইনর অ্যাক্সিস আর মেজর অ্যাক্সিস বরাবর এন্ডে দুটো করে সার্কেল ড্র করে নেবে, সেন্টার লাইনগুলো নিয়ে নেবে, নিয়ে এবার ওই যেটা হবে তারপর ট্যানজেনশিয়ালি ড্র করে সার্কেলগুলোর সাথে। না মানে ট্যানজেন্সিয়াল ড্র করার কোনো স্পেশাল টেকনিক আছে নাকি জাস্ট মানে দেখে করলেই হবে আর কি? তোমাকে ওই ফ্রেঞ্চ কার্ভ পাওয়া যায়, ফ্রেঞ্চ কার্ভ, দুটো কার্ভের ওপর ফ্রেঞ্চ কার্ভ বসিয়ে একটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফ্রেঞ্চ কার্ভের কার্ভেচারটা চেঞ্জ করে, তো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বসালে একটা জায়গায় গিয়ে দেখা যাবে যে একটা স্ট্রেট পোর্শন, তার দুটো এন্ডে কার্ভেচার এই দুটো সার্কেলের সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে। অথবা তুমি দুটো কার্ভ হালকা করে আগে ড্র করে নেবে, নিয়ে একটা স্কেল বসিয়ে দুটো কার্ভকেই ট্যানজেনশিয়াল হচ্ছে স্কেলের ওরিয়েন্টেশনটা বদল করে করে তারপর আগে লাইনটা টেনে নেবে, তারপর সার্কেলগুলোকে ফার্ম বা বোল্ড লাইন করে দেবে। ওকে স্যার, ওকে, সেটাই ভালো হবে। তাহলে কি কারোর বুঝতে অসুবিধে আছে? কি কি পার্টস তো লেখাই আছে, কি কি প্রত্যেকটার ভিজুয়ালাইজেশন একটু নিজেকে করতে হবে। স্যার, বলো। স্যার আপনি বলেছিলেন যে একটা বই পাঠাবেন। বই পাঠাইনি, একটা পাঠিয়েছি তো বই। হ্যাঁ স্যার, পাঠিয়ে দিয়েছেন, ক্লাসরুমে আছে। ক্লাসরুমে আছে। ক্লাসরুমে মেটেরিয়াল তো সব ক্লাসরুমে আপলোড করা থাকছে। হ্যাঁ, একদম পুরোনোটা দেখবি, একদম নিচেরটা। একদম প্রথমে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আর স্যার বুশের কাজটা একটু বলবেন বললেন। বুশের কাজ হচ্ছে ফ্রিকশন অ্যাভয়েড করা। বুশের মেটেরিয়ালটা আছে, এটার মেটেরিয়াল লিস্ট হবে বলে দিই। বুশের মেটেরিয়ালগুলো সাধারণত ব্রাশ, একটু মানে যার ফ্রিকশনের এগেনস্টে রেজিস্ট্যান্স বেশি, রাবিং বা ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার স্ট্রেংথ বেশি, পিস্টনটা তো মুভ করবে, পিস্টনের সাথে যদি আমার গ্ল্যান্ড বা স্টাফিং বক্স বডি ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হয় তাহলে ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার হয়ে যেতে পারে। ওয়্যারএস বুশ, সেটাতে প্রথম কথা ব্রাশ মেটেরিয়াল হওয়াতে ওয়্যার স্ট্রেংথ বেশি, দ্বিতীয়ত যদি ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ারে ইফ ইট গেটস ড্যামেজড, to replace a bush is easier than to replace the gland or the stuffing box body, isn't it? Yes, sir. And also the bushes provide a 45-degree surface which can create the lateral and vertical both side reaction, যাতে ওটা কম্প্যাক্ট থাকে। প্যাকিং মেটেরিয়াল, to make the packing material compact we require horizontal and vertical reaction forces on the packing material, which can be provided by that inclined surface provided by neck bush and gland bush. এই পার্টটা আরেকবার বলবেন, এটা বুঝলাম না। I will make the stud tight. By tightening the stud, I can make the gland to move down along with the gland bush. Okay. And if gland bush come down, then it will create pressure on the packing material. During the exerting force on the packing material, if the surface is 45 degree, then the reaction force will be perpendicular to this 45 degree. So there will be two components, one lateral or horizontal, another vertical. So packing material will be compressed over the piston body and as well as on the bottom side. Okay, sir, বুঝতে পেরেছি। Packing material should be compressed over the rod to make the rod leakage proof. Okay, sir. বুঝতে পেরেছো? বইয়েতে স্টাফিং বক্সের ডিটেল দেওয়া আছে, একবার দেখে নেবে, বইয়ের ছবিটাও কনসাল্ট করে নিতে পারো। এখানে আমি এই ছবিটা দিয়েছি। এই from this figure it is rather convenient to visualize what the exact parts are. স্যার,
বলো। এটা কি রাইস মিলগুলোতে ইউজ করা হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এরকম স্টাফিং বক্সটা কি রাইস মিলগুলোতে ইউজ করা হয়? যেখানেই স্টিম প্রেসার দিয়ে পিস্টন মুভ করানোর দরকার পড়ে স্টিম লিকেজটাকে আটকানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা হয়। রাইস মিলে যদি ইফ দেয়ার ইজ ইঞ্জিন, স্টিম ইঞ্জিন or any mechanism by which is generally pressurized by steam pressurized কোনো সিস্টেম ইউজ করলেও সেখানে ইউজ করা হতে পারে ইঞ্জিন ছাড়াও। This rod has to go throughout মানে mean inside the steam cylinder. So if it moves, then there will be leakage from the bottom side. To arrest the leakage, এই মাঝখানটায় প্যাকিং মেটেরিয়াল দেওয়ার জন্য এত কাজ কারবার করা হয়। বুঝতে পারা গেল? স্যার মাঝখানে এক্স গুলো কি হ্যাঁ, আছে স্যার। ওইগুলো? হ্যাঁ বাবা, স্যার মাঝখানে যে এক্স বলে একটা রিপ্রেজেন্ট করেছে না সেইগুলো কি? না ওটা অ্যাঙ্গেলটা এক্সিস ওয়াই এক্সিস, ওটা সেকশনটা তো দুভাবে নেওয়া আছে, রাইট অ্যাঙ্গেলে আছে। দেখো এটা অদ্ভুত ভাবে আছে। And if you compare the neck bush, suppose for this line there will be a top circle, for this line there will be a top firm circle, but for this there will be a hidden circle, তাই না? Yes, sir. আর এই ডাইমেনশনটা তো একটাই সার্কেল। Similarly, the same like gland bush, গ্ল্যান্ডের জন্য টপ ভিউ তো এখানে দেওয়াই রয়েছে, তুমি দেখতেই পাচ্ছ এই ওভাল শেপেড বা ইলিপ্টিক্যাল শেপেড। এটা মাঝখানে সেন্ট্রালি একটা হোল আছে, আর এখানে সাইডে দেয়ার আর 2 হোলস বাট উইদাউট থ্রেড। এই ডায়ামিটার গুলো একটু হিসেব করে করবে, তার কারণ স্টার্ট হ্যাজ টু কাম ক্লিয়ারেন্স ফিট বিটুইন দ্য হোল ইন দ্য গ্ল্যান্ড and the start, but in case of top flange of the stuffing box body it is threaded. এই হোলটা থ্রেডেড হোল, বাট এটা ক্লিয়ার হোল। Sir, different parts গুলোকে কি different pages এ আঁকবো? নট নেসেসারিলি, পেজের সাইজ অনুযায়ী, স্কেল অনুযায়ী, মানে খেয়াল রাখবে যে একটা মানে টপ ভিউ আর সেকশনাল ফ্রন্ট ভিউ ওপর নিচে প্রপারলি করে ড্র করবে। এবার একটা পেজে যদি 2-3টে পার্টস ধরে যায় তাই করবে। পারা যাবে না যাবে না বলো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, স্যার। আমি একটু হ্যাঁ, আগে স্যার, ভাবনাটা দিলাম যাতে তোমরা একটু ভেবে নিয়ে কালকে ড্র করতে শুরু করবো আমরা 2:30 থেকে। হ্যাঁ, তাই হবে তো Okay. নাকি? স্যার বলো। স্যার বলছিলাম যে যেমন আগের দিনে আপনি বললেন যে ক্লাস ওয়ার্কটা করে পরে ওই গুগল ক্লাসরুমে জমা করতে হবে, তো সাবমিট করার পরে তো ওখানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট হয়, তো তারপরে যখন ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্টটা করব পিডিএফটা দিয়ে, স্যার ওটা কি ওই গুগল ক্লাসরুমে যেটা প্রথম ক্লাসরুমে যে ক্লাস যখন চলছে ওই সময় যেটাকে সাবমিট করলাম ওইটাকে আবার রিমুভ করে পরে আবার ফাইনালটা সাবমিট করব নাকি? রিমুভ কেন করবে? তুমি ফাইনাল নাম দিয়ে করবে। একটা ফাইল স্যার, তোমার নামে এমনি থাকবে আর একটা ফাইল ফাইনাল দিয়ে থাকবে। স্যার একটা তো করা যাবে না। স্যার কিন্তু ওটা তো করা যাবে না, মানে দুটো একসাথে যাওয়া যায় না, তো ওটা একটাই অ্যাকসেপ্ট করে। তাই আমি এটা জানতাম না। স্যার আপনাকে তাহলে দুটো অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, যে একটা ক্লাস ওয়ার্ক একটা ফাইনাল। আমি দিয়ে দেবো। আমি ঠিক আছে, আমি ওটা জানতাম না গো। ঠিক আছে, আমি তাহলে স্যার প্রথম দিনেরটা আপনাকে মেলে পাঠিয়ে দিয়েছি ওই জন্য। আমি কয়েকজনেরটা মেলে পেয়েছি, আমি ভেবেছি তারা ক্লাসরুমে ঢুকতে পারেনি বলে পাঠিয়েছে। ঠিক আছে, আমি তোমাদের চিন্তার কিছু নেই। আমি অ্যাসাইনমেন্ট 1 এর এগেনস্টে অ্যাসাইনমেন্ট 1 ক্লাস হোমওয়ার্ক, অ্যাসাইনমেন্ট 1
ফাইনাল বলে দুটো করে দেবো, প্রতিটার জন্যই করে দেবো। ওকে স্যার। অ্যাসাইনমেন্ট 1-এ তো ক্লাস ওয়ার্কটা দিয়ে দিয়েছো, আমি আরো হ্যাঁ, একটা স্যার। অ্যাসাইনমেন্ট নাম দিয়ে করে রাখি, তোমরা জমা দিয়ে দেবে তাতে আর একটা। স্যার আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, অনেক সময় ওই পিকচারটা তুলতে গিয়ে একটু মানে হেজি টাইপের চলে আসছে, ওই লাইনগুলো পুরো ডিটেক্ট করছে না ক্যামেরাতে, তো স্যার তোমার দোষ ওটাকে নেই সেখানে, তুমি আর কি করবে বলো, আমাকে কষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। না স্যার, ওটা যদি আবার পরে একটু ভালো পিকচার উঠাই তাহলে ওটাকে আপনার মেলে পাঠিয়ে দিতে পারবো? বাবা আমি কত খোঁজ রাখবো বলো তো, তুমি কখন একটা মেলে পাঠিয়েছো, আমি সেটাকে খুঁজে পাবো কি পাবো না, স্যার আনসাবমিট করে আবার জমা দেওয়া যায়। সেটা করে হ্যাঁ নিও। স্যার। যদি আচ্ছা, ঠিক আনসাবমিট আছে করে স্যার। করে দেওয়া যায় সেটাই করে নিও, বেটার হবে। ঠিক আছে স্যার। দেখো আমার মেলে পাঠিয়ে দিলে কখনো কখনো কি হয়, একসাথে 30-40টা মেল ঢুকে যায়, পেছনে পড়ে যায়, সবসময় খোঁজ পাবো না। না, আমার ইচ্ছে থাকলেও আমি হয়তো মিস করে যাই। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, এই অ্যাসাইনমেন্ট যেটা 2 খোলা আছে, ওইটাতে ক্লাস ওয়ার্কটা কালকে কালকে কটা অবধি টাইম দেবো বলো? Sir, please use English. ও সরি, টুমরো হাউ মাচ টাইম আই উইল গিভ ইউ ফর সাবমিটিং দ্য ক্লাস ওয়ার্ক? আপ টু 6. Is it okay? ওকে স্যার। Okay. So tomorrow at the 6 p.m. you will submit the first phase of your work. It may be completed, no problem. He need not to submit again. Then you will make it final. And if there is any residual work, then you don't make it final. So if somebody writes in the file name final, I will understand that he need not to submit again. Okay. ওকে স্যার। ওকে স্যার। স্যার আমার আগের দিন পুরোটাই কমপ্লিট হয়ে গেছিল, কিন্তু ফাইনাল কিছু লেখা ছিল না, তো ওটাকে আরেকবার ফাইনাল আমি লিখে বলিনি, তুমি সাবমিট করে জানতে দেবো? কি করে বাবা? আমি তো আজকে বললাম কথাটা। হ্যাঁ স্যার, সেটাই বলছি, মানে আমি কি তাহলে আরেকদিন মানে ওটাকেই ফাইনাল নাম দিয়ে দেবো ফাইনালটাই আরেকবার? আরেকবার জমা দিয়ে দেবে, দুটোই নাম্বার পাবে। ওকে স্যার। আমি দুটো মিলিয়েই নাম্বারটা দেব। আমি what is my objective, I have told you clearly. I will put some importance on the classwork and also some important in the rest, the total final work. দুটো মিলিয়ে হচ্ছে নাম্বার 10. ঠিক আছে? ওকে স্যার। মানে নাম্বার নিয়ে খুব চিন্তা করতে হবে না, তোমরা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস সবাই খুব ভালো নাম্বার পাবে, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। Only try to attend the class and try to make the assignment by yourself without putting any pressure upon you. Enjoy করে করো, চাপের কিছু নেই, নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করো, কথা বলো, বোঝার চেষ্টা করো। Try to visualize the figure, try to interpret the dimension from the drawing, try to learn as most as possible. Don't afraid about the number. You try to submit in time. If not done, you take 1 day or 2 day more. Try to make it finished and submit. You need not to be worried about the number. If you are sincere enough, then number will be automatically achieved. Any question? স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করি স্যার আপনাকে ফোন করা আমাকে যাবে? ফোন করবে, ফোন তো আমার চালুই থাকে সারাক্ষণ। স্যার শুনতে পেলাম না, আরেকবার বলুন। My phone will be always available, 24 hours available. ওকে স্যার। Okay. ওকে ওকে স্যার। স্যার। So Okay, sir. tomorrow I will be present. Even if you like, I can create again a class, Google Meet class for tomorrow, and can be opened. Or if you don't require, if anybody requires, you can call me in the phone, as you like. But you have to do the drawing by yourself. ওকে স্যার। Shall I require to open any class tomorrow, or my phone call availability of my phone call will be sufficient for you? Sir, availability of phone call will be sufficient. Then okay, then you will start from 2:30.
it is up to you. I will not go to check, but you will try to do, because it is a practice. You can do the drawing throughout 48 hours, but it is a practice. You do your other job, complete by 2:30, and you sit by 2:30 and finish by 5. What you can do, that is a practice also. Don't be afraid about number. Okay. Okay, sir. Okay, sir. খুব খোলা Okay, মনে sir. 2:30-র সময় নিজেরা বসে খাতা পেন নিয়ে আগে সব কাজ ফিনিশ করে দিয়ে শুধু এই 2.5 ঘন্টা ড্রয়িং করব, এই ডিটারমিনেশনটা নিয়ে বসবো, তাতে যা হবে হবে। But I require this determination from you, that you are sitting at 2:30 and you are leaving your class by 5. Then make it some snapshot and send it to me. I will try to understand what is the performance in the class you are doing, only that. And then within 2 days you submit your final drawing. Okay. Okay, sir. ওকে স্যার। তাহলে এই ফিগারটাতেই হয়ে যাবে তো, তোমরা বুঝতে পারবে তো? যদি কেউ কোনো ডাইমেনশন না পাও আমাকে ফোন করো। ওকে স্যার। ওকে ওকে স্যার। Okay, sir.